Però ora mi sono messo curiosità, cioè, come sono effettivamente fatti i suoni di Minecraft, ma soprattutto come è fatto il suono, quello di quando spacchi i blocchi, perché quella roba... Allora, questo qua dovrebbe essere... il corno. Ma che cacchio? Ok. Ah, li ha fatti tutti una sola persona i suoni di Minecraft. Ah, ha fatto pure il villager, ma è fortissimo. That's nice. No, non l'abbiamo già visto, sono abbastanza sicuro di no, anche perché se no saprei effettivamente come sono fatti i suoni. Bello. Yeah, no, that sounds, that's right. Ce l'ho anche io qualcosa lì per i controlli, delle live in realtà. I think Che lavoro fai? È complicato. funniest part of my job is to really come up with the ideas. Samuel Aberg, studio audio Whether it's a director. natural thing or a totally unexpected thing. No, no, sì, non è vero. Il ragno l'hanno fatto con la doccia. When you come up with that idea that just works, that's sort of the most fun part of the job. Here we have a very nice little thing. It's a brush. It's used for when you put an item into an item frame and when you then rotate. So this Quindi per l'item frame, quello dove si mettono dentro i pezzettini di pelle, usa un brush. Un pettine praticamente, quello che usano le tipe per sistemarsi i capelli. Io no, perché non ce li ho. is when you put the item on the item frame and when you rotate. Ma davvero? Yeah, small silly thing. One of the most challenging things to do when sound designing for Minecraft is mob sounds. Because No, non riesco. there's you have to establish a character and the mob is gonna have Oh. like a variety of different behavior that Dai, quello liccami quello dell'ender. Come fai a fare quello dell'ender? is always a bit different from other mobs. If it's not an animal, if it's a mob that doesn't exist in the real world, then you have all the opportunities to do stuff with this. There are no rules, you have Se to non decide esistono nel how- mondo reale è abbastanza più facile perché cioè, puoi andare un po' in freestyle. Poi lui sembra uno che ne sa, eh. Questo passa tutto il giorno a toccare la porta di casa sua e fa secondo me questo potrebbe essere un buon suono per uno streeter. which is sound. Challenging things about creating mob sounds is to find the right character of the sound. And sometimes it's just me standing Però devi avere un gran talento per fare ste in robe. front of a microphone trying to find the mob. When it's fleeing, it's like, Ma è uguale! sorry, that kind of thing. That kind of thing, it's scary. Quando noi proviamo ad imitare il villager che facciamo lui li sa fare davvero, cioè è lui che li ha fatti, porca vacca. But then it becomes very angry, then it's like, and then it flees again. They're very primitive, as you can hear. I think the voice is powerful too Non because giocherò più a Minecraft come prima. you have the power to do emotive outputs on command. I can sound happy. I can sound sad. I can sound angry. Sniffer. You know, all those things you can control Zombie? with your voice, which makes it a powerful tool, especially if you apply effects to it. Sì, perché poi giustamente li fanno una post-produzione all'audio, però... Well, the cat sounds in Minecraft are just basic recordings of my funny cat called Udi. Main reasons to record real animals for me has been that sort of just by like the goats I met. They have their own unique voices, which means we now Che bello! Esiste un microfono per le capre! Yo! have unique goat sounds in Oh, Minecraft. You can't hear these goats in any other game. Well, one of the most advanced mob recordings I've ever done is when I went to Kolmården Wildlife Park to record the dolphins. No! I delfini sono veri. It was a pretty big setup with a bunch of hydrophones, which are, you know, underwater microphones, and we recorded lots of both underwater sounds and overwater sounds for the dolphins, so that was super big. I think Samuel used
his child for the phantom sounds. Come ha usato i suoi bambini per il suono del Phantom? Il fantasma ha il suono dei suoi bambini. Well, the phantom is an interesting mob because it appears when you haven't slept enough. And that's basically what happens when you have a baby in real life. In realtà il Phantom è nato perché è un'allucinazione. Tu non dormi per 3 giorni, quindi ti appare sto fantasma che ti vuole attaccare. Ha un po' dei bambini demoniaci, posso dirlo. So I thought I'd just record my little kid crying and then I put some filters on it. And if you listen closely, you can actually hear that it's a cry. All right, I have a challenge for you. We have pre-recorded a sequence from the game, but removed all the sounds, and you have 20 minutes to recreate them. All right, challenge accepted. So we need Ok, gli ha messo una sfida. In 20 minuti cos'è che the deve wooden door. fare? We need a toilet roll. We need some kind of bell. Oh, In 20 minuti? this is also part of the job. The working process that we have at Mojang is quite unique, I think, because we in the sound department gets to be involved from the very beginning, from the brainstorming part, together with the designers and artists and developers. So we have a huge impact on the feature from the very beginning, and that's Giusto? really fun. Quindi lo seguono praticamente one on one. Nej, det är kul kanske. Oh, det är kul. Ja, det är jättefint. Det blir jättebra. I think the silent aspect of Minecraft is one of its most beautiful things. The sound engine we use is very bare bone. It's only available to control things like pitch and volume. Quel suono lì, come l'ho fatto? Every sound really counts and it's still a very comforting È il suono numero 1 del gioco, quasi sempre sei in miniera a spaccare lo senti sempre. soundscape, I would say. I think that is definitely something we want to keep in the game. Okay, here we go. Action. I think also a lot of Minecraft sounds that already exist, that Samuel has created, that has been here for all these years, have like a homemade feeling to it. In a way, it sounds like it's recorded and not it doesn't sound like a library sound. Vero. So Sono molto naturali i suoni di when we Minecraft. create the new sounds, we need to follow in those footsteps and create sounds that will fit into the already existing Minecraft world. So Io ho visto un ragazzo che li ha rifatti completamente tipo in ASMR. Molto carina la cosa. Però tizio ne sa. that means we need to Spoilerami continue quello dei to blocchi do it, della the stone. same feeling. Yeah, definitely. Yeah. Well, that's it then. Yeah, as we say, we can live with this, I think. Yeah. Tittar vi då? Vediamo? Madonna. In 20 minuti, è fortissimo. Nice. Quasi senza post-produzione. Thank you. A good example of the community being really interested in what we do is when I made the Cave Sound 14, I inserted a picture of a creeper in it. You have to use a program like a spectrogram to... Questi suoni qua che partono in miniera sono partiti... No, è stato lui il maledetto. È stato lui. to see this. I mean, you can hear that it sounds a bit funky, but I thought when we released it in Snapshot it would take like a couple of months until someone found it, but it just took a few minutes and then people immediately got that it was a creeper inside the sound. I think that's pretty amazing. La community di Minecraft è pazza, però è un genio. There are some more Easter eggs, right? Easter egg. Yeah, if you dig deep down in the caves, maybe you will discover something that you haven't heard before. Il Warden! Cosa sta facendo? Yeah, doesn't become any better than that. Questo era per il 15° anniversario. Tra l'altro ci hanno pure regalato un mantello l'anno scorso per questa cosa, bellissimo. Cosa vuol dire chissà perché è un pelato? Guarda che questo si sta facendo un sacco di soldi, A fare dentro un pezzo di legno. Incredibile.
Mamma mia. Lacustri, io vi ringrazio tantissimo della visione. Come al solito, se volete stare ancora in mia compagnia, io vi lascio quei 2 video. E noi ci vediamo al prossimo. E ricordati che ti osservo sempre.